ઓકે, ત્યારે જ હવે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે એન્જલ બ્રોકિંગના મયુરેશ જોશી. મયુરેશ, ગુડ મોર્નિંગ. ત્યારે જ આપણે જોઈ રહ્યા છે આજે બજારમાં જો વૈશ્વિક સંકેતોને ધ્યાનમાં રાખીએ તો આપ કઈ ચાલ લેશો? Morning, Nisha. I think so clearly તમે જોશો તો I think yes, from a very short term perspective, markets માં એક ઉછાળ આવવાની I think શક્યતા છે. You've already seen that happening after the RBI policy meet. However, I think in the next 2 weeks, corporate results will start flowing through. And મારા હિસાબે I think how corporate results pan through બિહારના ઇલેક્શનનું શું outcome આવે will be an immediate kind of a trigger for the market. But till that point of time, મારા હિસાબે I think markets will find it very, very difficult to reach that 8,100 mark. તો મારા હિસાબે I think જેવી રીતે આપણે એક રેન્જની વાત કરતા હતા 7,600 on the downside, 800, 800 on the top side. I think that range probably might continue in the market for at least some time to come. પણ આપને શું લાગે છે કે બેંક નિફ્ટી જે પાછલા દિવસોમાં ખાસું વોલેટાઇલ રહ્યું છે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક સપોર્ટ આપતું પણ દેખાયું છે, હવે આગળ સપોર્ટ મળતો રહેશે? Clearly, I think Nishaji, બે factors ઉપર hinge કરશે bank sectorની recovery overall. તમે જોશો તો I think with the cut that has come through, expectation એ જ છે કે with the festive season coming around, credit growth જે languish કરતી હતી, that will start showing signs of improvement or recovery. On the second hand, I think તમે જોશો તો I think there will be some amount of compression on the NIMs with the rate cut on the base rates that a lot of these banks have taken. So I think it is a mix on how the credit growth will take place over the next few months vis-a-vis the compromise that they have done on the margins going forward. So हमारे हिसाब से I think at least on the banking front we are still biased towards the private sector banks જ્યાં asset quality ના pressures ઘણા ઓછા છે compared to the public counterparts. Capital adequacy is still strong. So I think private sector is one sector that will still continue and recommend investors to keep on buying on decline. Systematic way માં buy કરશો. So I think in the next 1.5 year I think one should make decent returns from the private sector banks. ત્યારે જ આપણે જોઈ રહ્યા છે કે બજાર થોડું સેટલ થઈ રહ્યું છે પણ ત્યાં જ હવે ફેસ્ટિવલ સિઝન આવી રહી છે એમાં જે આપણને ખાસ કરીને ઓટો સેલ્સના આંકડાઓ જોવા મળ્યા છે એ ખાસા નિરાશાજનક છે. આપને લાગે છે આ ફેસ્ટિવલ સિઝન આવતા ક્વાર્ટર માટે એક સારી બુલિશ વ્યૂ આપી શકે? Clearly, I think પાછું એકવાર જોવું પડશે કે I think how rural demand and urban demand will pan out. જેવી રીતે monsoons pan out થયા છે I think there will be some inherent pressure at least on the rural discretionary spending front. So I think two-wheeler sales માં જેવી રીતે I think volumes ની એક expectation હતી, one really needs to taper down that to a certain extent. તો મારા હિસાબે I think two-wheeler stocks is something that will still continue to look at numbers and figures. Four-wheelers, I think it's more a semi-urban, urban kind of a story. That demand, I think, is still held up. Maruti numbers a little bit disappointing, but I think we're also talking about the base effect and the kind of new launches that the competition has come through. So, my I think four-wheelers is a place that we'll still recommend investors. Declines for Maruti Ajipan Kameche, but one really needs to have a long-term call, and the Maruti stock has probably run up a little bit too much. I think declines is the way of looking at Maruti. Tata Motors is something that we will continue to like because the valuations seem very, very attractive. And at this level, Mara Isabe, I think a lot in terms of what is happening in China is already in the price. So I think Tata Motors, Maruti is something that we've got strong recommendations on. Two-wheelers, I think one really needs to wait for declines. Our cumulative rating is still on two-wheelers. But Mara Isabe, I think declines is the way to look at these counters. કે તો આના પર ચોક્કસ ધ્યાન રહેશે. હવે લઈએ એક નાનકડો વિરામ, ત્યારબાદ આજના પ્રી ઓપન સેશન એન્ડ ટ્રેડિંગ સેશન પર રહેશે નજર.